Yes, I want to start my week right. Раз у вас была благословенная суббота, вы думаете, я начну неделю с So Слова Господня. this is what you did. И вот что вы делаете, да? Man, woke up, Просыпаюсь your Bible, right by your bedside. прямо рядом с After кроватью. all, you had such a blessed Sabbath. У вас же была хорошая суббота, да? So you grab it, Берете ее, you read it, читаете, you had the devotion, провели, да, служение утреннее. you turned your Facebook off, your Вы Twitter выключаете off, or whatever, все свои to disturb соцсети, you. чтобы они не мешали. And then finally you put it back, you prayed, Вы помолились после чтения, Put it положили aside. на Библию, turn your phone on, включили свой телефон, or what? You look on Facebook, смотрите через as you sit Facebook, in the bathroom or в whatever, туалете, например, сидите, смотрите Facebook свой, and you read already somebody from your friends or whatever. и уже читаете Email, какие-то имейлы там от своих друзей и тому подобное. And already your mind is consumed. И Bam. уже ваше сознание потреблено этим. Completely disconnected from what you just had. Полностью отсоединено от того, что вы только что прочитали. Can someone identify with me? Разве не так? Or am I from another island Или я or another ошибаюсь? world? Okay, I think we've been there. Мы же все через это Now, this is проходили. what we do. Это то, что мы делаем. We go to school, Мы идем в школу, we attend our class, мы посещаем наш класс, second period, второй урок, third period, третий урок, fourth period, четвертый, fifth, пятый, maybe lunch. может быть, ланч. And then at the end of the day, Потом you go back home. идете домой, Oh, you're mentally exhausted, вы уже устали, да? physically exhausted. И физически, и морально. Time to go to bed, Уже пришло время спать. but you know you haven't had your personal devotion yet. Но, знаете, вы еще не читали Библию. So you saw your Bible by your И bedside. вы видели еще раз Библию рядом с кроватью, You take the time. и вы начинаете ее прочитывать. You had a your evening devotion, И вот у вас служение you вечернее, prayed, вы помолились and you went to bed. и пошли спать. Classic Monday, Классический понедельник. right? Раз, да? Okay, more or less. It was too fast for you for Monday. Слишком быстрый Maybe that понедельник happens on для a вас, да? Tuesday. Наверное, во вторник так. But so just analyze that day. Давайте анализировать этот день. Most of us Большинство из go нас through that motion, прошли через эти циклы. but what we often do is we separate religious life Но мы and часто secular life. отделяем секулярную жизнь от религиозной жизни. Would you agree with me? Разве не так? Okay, the moment you walk to school, В момент, когда вы идете в школу, or the moment you left your house, или с того момента, как вы вышли из дома, you go to school, вы идете в школу, you don't think of вы не думаете уже, what's God's will for me today. какое у Бога желание для меня сегодня. Your mindset is that God's will for me today is to pass my exam. Вы считаете, что воля Божья для меня сегодня, Okay. чтобы пройти через тест? Partly true, Ну хорошо, частично так, yes, да. but that's not the ultimate reason. Но это не полная причина. You can pass your exam in St. Vincent. Вы, конечно, можете и в Сент-Винсенте You can pass your exam in Zambia. пройти, и в Замбии пройти эти экзамены. You can pass your exam wherever you're originally from. В любом месте, откуда вы. But you ask yourself, Но спросите what am себя, I doing in Moscow? а что я в Москве делаю? Now, if I'm here in Moscow Теперь, если я здесь в Москве, for divine reason, да, по Божьему плану, there is a divine purpose, есть цель Божья, it must be far greater than just passing my exam. то за нее надо бороться больше, чем за мои экзамены. Could it be Разве не? that God sent me to Moscow Возможно ли, что Бог меня послал в Москву, because in the plan of salvation, потому что в плане спасения He had someone by the name of Vladimir есть кто-то по имени Владимир, who sits next to you in кто class, сидит рядом с вами в классе, or the name of Ivana, or I don't know what else Russian girl's name, не знаю, как там русских девочек Lena, or Лена, там, например. you name it. You put your name on it, or your Сами friend's name. называйте своих друзей, да? Could it be Может быть так, that in God's plan of salvation, что по плану спасения it Господа says Lena, Lena, Vladimir needs to be Владимир saved, должны быть спасены. and I see no one in Moscow being able to reach them. Я не вижу никого, кто бы для них проповедовал в Москве. But you, St. Vincent, Но вы в Сент-Винсенте. you have a scholarship in Moscow. У вас же есть стипендия в Москве. You, Mr. Zambia, has a Вы, scholarship мистер in Moscow. Замбия, у вас тоже есть стипендия в Москве. I'm going to use you Я to буду win вас this for the использовать kingdom. для того, чтобы этого человека в Царство Господне привести. Now, you have to cooperate with the divine plan.
вам надо кооперировать с Божьим планом. Because if your plan is to pass the exam, Потому что если у вас and just план that, только пройти свой экзамен, the purpose for which you have been sent to Moscow will not be fulfilled. то тогда цель, для которой вы были посланы в Москву, она не была исполнена. Yes or no? Разве не так? Okay. So, we have to understand Нам надо понять тогда, that this is more than educational. что это больше, чем образование. There's a higher purpose. Это еще есть более высокая цель. But the question is, Но вопрос тогда, how am I going to reach Vladimir? как я могу достигнуть How этого am I going to reach Владимира? Lena? Как я могу проповедовать Лене? I don't even speak Russian, Я даже по-русски не говорю, for example. например. I just arrived yesterday, Я всего лишь вчера приехал. right? Да? How do I do that? Как я это делаю? Okay. We know that in order to do that, И мы знаем, чтобы это сделать, we must be tight with God. нам надо быть очень близки с Богом. That means Это означает, your personal relationship with God has to be tight. ваше личное общение с Богом должно быть очень близко. Because you only hear and sense God's leading and calling when you're one with Him. Потому что мы слышим Его видение только когда мы едины с Ним. And that is the importance of spending time with Him in the morning. И в этом важность проведения времени с Ним утром. And asking God, Lord, after your devotion, И надо спросить Бога, Господь, после shift служения, your prayer focus. Shift your надо prayer сдвинуть focus. Фокус вашей молитвы. Your prayer focus is often, Lord, I just need to pass the exam today. Вместо того, I чтобы need to learn просто this today, and молиться о том, please чтобы сдать help me learn экзамен, fast. и вместо того, чтобы молиться только о том, чтобы No. пройти курсы какие-то быстро, Rather than that, say, Lord, скажите, help me to be a blessing to someone today. Господь, помоги мне быть благословенным для кого-то сегодня. Throw someone on my path Приведи кого-то that needs ко мне, a word of encouragement, кто нуждается в слове поддержки, word of hope, в слове надежды an encounterment with you. и встреча с тобой. Use me today. Используй меня And сегодня. that becomes our prayer each day. И это становится нашей молитвой каждый You день. finally become sensitive И вы начинаете чувствовать, because you're asking. потому что вы спрашиваете. And then you're asking, you're looking. И когда вы просите, вы So ищете. everyone that comes to your path, is she the one? Is he the one? Каждый раз, когда вы встречаетесь с человеком и спрашиваете, может быть, это вот тот человек? Because by beholding you become changed. Your mindset is being changed. Потому что когда вы направляете свой взор в том направлении, ваше сознание меняется. It's not about, oh, I need to pass all the... Sure, that comes in, it has its place. А сдача уже не полностью идет мышление. Конечно, это часть процесса. The Bible tells us in Matthew chapter 6, verse 33. You all know it. You quote it. Which one? Matthew 6:33. Матфея Seek ye first 33. Ищите Царство Небесное.